Once again, welcome back to KCS classes. KCS classes മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ദിസ് ഇസ് കിരൺ CS, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 കേരള PSC എക്സാമിന്റെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ PSC പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ആൻസർ കീ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം. നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വീഡിയോയിലോട്ട് പോണേക്കാൾ മുമ്പ് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ സ്ഥാപനം കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കേരള PSC റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റുകളുടെയും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. വീഡിയോ ക്ലാസ്സിന്റെ റെക്കോർഡും PDF നോട്ട്സ്, MCQ പ്രാക്ടീസ് ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇനി വരും പോസ്റ്റുകളിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ആൽഫബറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ് ആൽഫ കോഡ് A അതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. നമ്പർ 1, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് prepared from. Number 1, real account. Number 2, nominal account. Both A and B, none of these. So ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. നോമിനൽ അല്ലേ അക്കൗണ്ട്, PNL അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് 3 റൂൾസ് ഉള്ളത്. പേഴ്സണൽ, റിയൽ, നോമിനൽ. നോമിനലാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസും ലോസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസിൻ്റെ വരുന്നത്. സോ PNL അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. ഓപ്ഷൻ B ആണ് ആൻസർ വരാം കേട്ടോ. Moving to question number 2, the rate of interest allowed to partners for giving loans to the firm. Number 1, 8%. Number 2, 7%. Number 3, 6%. None of these. ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് 6% ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കേസിൽ. നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ 6%. നമ്പർ 3, del creditory commission is allowed to. Number 1, consignor. Number 2, consignee, warehouse keeper, manager. Question number 3, option B ആണ് consignee, del creditory commission. Consignment നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Then moving to question number 4, the share of goodwill brought in cash by new partner will be credited to the old partners in their. Number 1, old profit sharing ratio. Number 2, new profit sharing ratio. Then gaining ratio, sacrificing ratio. So number 4, sacrificing ratio. ഈസി ചോദ്യമാണത്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Then next question number 5, the amount of accumulated profits at the time of admission of a partner is transferred to. Number 1, partners capital account. Number 2, revaluation account, goodwill account, capital reserve account. Question number 5, option number A, partners capital account. Question number 6, in the event of dissolution of a firm, individual assets of the partners are first used for the payment of. Number 1, firm's liability, partners personal liabilities, creditors, none of these. Question number 6, option B ആണ് വരുന്നത്. personal partners personal liabilities in the event of dissolution. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഏത് ലൈബിലിറ്റി പേ ചെയ്യാനാണെന്നുള്ളതാണ്. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. So 6 നമ്മൾ B പറഞ്ഞു. Moving to question number 7, amount set aside to meet losses due to bad debts is a. Number 1, reserve. Number 2, liability, provision, none of these. ഏതാണ് വരാ? പ്രൊവിഷൻ ആണത് അല്ലേ. ബാഡ് ഡെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയാം. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8, ഗുഡ്സ് ഗിവൺ എ സാമ്പിൾ ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്, ഗുഡ്വിൽ അക്കൗണ്ട്, പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്. ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8, പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ, ഫ്രീ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9, the conservatism concept is applied in the area where inventories are valued at cost price or market price, whichever is less, depreciating fixed assets over their useful lives, disclosing the market value of securities. Then last one, all of these. So question number 9, option A ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൺസർവേറ്റിസത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്, കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, whichever is less. Moving to question number 10, depreciation is computed in an accounting package according to the principle laid down in. Number 1, accounting standard. Number 2, accounting concept.
Number 3, accounting principles. Number 4, none of these. Question number 10, option A ആണ് accounting standard ആണ് വരുന്നത്. Question number 10. Moving to question number 11. In optimum capital structure, value of the firm will be at maximum, minimum, low, none of these. Question number 11, option B, minimum. അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് optimum capital structure എന്ന് പറയുന്നത്. Moving to question number 12, the process of buying securities in a market share where price is low and selling where it is high is known as number 1, speculation, hedging, arbitrage, none of these. Question number 12, option C, arbitrage ആണ് അല്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ arbitrage എന്ന് പറയാം. Question number 12 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ. Moving to question number 13. Dash is a method commonly used to lower the market price of shares by increasing the number of shares belonging to each shareholder. Number 1, bonus issue. Number 2, right issue, stock split, buyback. Easy ചോദ്യമാണ്. Question number 13. അതിനാണ് നമ്മൾ stock split എന്ന് പറയാം. Option C. അല്ലേ? Commonly lower the market price, increasing the number of shares, stock split. Moving to question number 14. Dash is the level of inventory at which total cost of inventory is minimal. Pre-order level, minimum level, maximum level, EOQ. Easy ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. EOQ. Moving to question number 15. Dash is the measure of a total risk of a firm. Financial leverage, operating leverage, company leverage, all of these. Dash is the measure of total risk. Question number 15. അതിനാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ലിവറേജ് എന്ന് പറയാം. ടോട്ടൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പൈൻ, രണ്ട് ലിവറേജിന്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് കമ്പൈൻ ലിവറേജ്. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. Dash is the intermediate approach between net income and net operating income approach. Easy. approach, Walters model, Gordon, traditional. Question number 16, option D, traditional ആണ് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും മിക്സ്ചർ വരുന്നത്. ഈസി ചോദ്യം. Option D. Moving to question number 17. Dash is the cost arising out of failure of customers to pay on due time. Number 1, delinquency cost, collection cost, default cost, none of these. Question number 17, option A, delinquency cost. Option A ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. Question number 17. Moving to question number 18. Dash is the corporate net profits distributed among shareholders of the company. Interest, dividend, bonus, commission. Easy question. Question number 18, option B. അതിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം. Moving to question number 19. Which of the following statements are true about cash management? Number 1, cash management strategies are adopted to minimize the operating cash balance requirements. Number 2, the higher the period of cash cycle, the higher is the turnover. So number 1, only statement 1 is true, only statement 2 is true, both statements are true, both statements are false. Question number 19, option A, statement 1 is true. ഒന്നാമത്തെയാണ് ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19, option A. Moving to question number 20. According to theory, the market price of the share dash even after the payment of dividend increased, decreased, unchanged. theory. Question number 20, option C, unchanged ആണ്. അതാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഇറലവൻസ് അപ്രോച്ച് ആണ് ന്റെ. Moving to question number 21. Read the following statement and select the correct choice given below. Sunk cost is irrecoverable and is not relevant to the present decision making. Number 2, period cost is also known as variable cost. Option 1, only statement 1 is correct, only statement 2 is correct, both statements are correct, both statements are incorrect. Question number 21, option A ആണ് വരുന്നത്. ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ്. ആദ്യത്തെ മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടേ. Moving to question number 22. The standard labor time allowed to produce the product X is 280 hours and the actual time taken to produce the same 300 hours. Standard wage rate is rupees 500 per hour. The actual wage rate 460 per hour. ലേബർ റേറ്റ് വേരിയൻസ് കാണാനാണ്. ഡിറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് 12,000 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22, ഓപ്ഷൻ
D ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. Moving to question number 23, the most suitable pricing method for material issues at the time of rise in prices. ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാറുള്ളതാണ്. നമ്പർ 1 FIFO, നമ്പർ 2 LIFO, സിമ്പിൾ ആവറേജ്, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് LIFO. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23 LIFO. Option B. Moving to question number 24. If time allowed for a job is 20 hours and normal wage rate per hour is 50, what will be the total earnings of a worker who complete the job in 16 hours as per HALSI plan? ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ₹900 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24 ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, moving to question number 25. Which of the following statements about overheads are correct? Number 1, overheads cannot be directly traced to a product or service. Number 2, overheads can be fixed, variable or semi-variable. Rent and utilities are treated as overheads. Number 1, only statement 1 and 2 are correct. Only statement 1 and 3 are correct. All statements are correct. All statements are incorrect. So question number 25 option C ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. All statements are correct. Okay, 25. Moving to question number 26. The profit volume ratio can be improved by increasing variable cost per unit, decreasing selling cost per unit, increasing selling price per unit. Number 4, none of these. Question number 26 option C ആണ് വരാ, increasing selling price per unit. So that's about question number 26. Moving to question number 27. The process of recording actual time spent by a worker on various jobs during his period of attendance in the factory is called, number 1, timekeeping, number 2, time booking, then mustering. All of these. Question number 27 option B, അതിനാണ് time booking എന്ന് പറയാം. Moving to question number 28. Which of the following statements regarding material losses are correct? Number 1, spoilages are units failed to reach required standard of quality and not rectified by applying some additional cost. Number 2, material scraps have small recovery value even without further processing. Then defectives are imperfect products and can be rectified with additional cost. ശരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു 10-20 ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു, പിന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത്. സോ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28 ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. 29. If total sales amounts to ₹2 lakh and PV ratio 30%, total variable cost ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29 ഓപ്ഷൻ ബി 1,40,000 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29 ഓപ്ഷൻ ബി. Moving to question number 30. Which of the following statements are correct? Cost reduction focus on reducing per unit cost of goods and services. Then cost reduction tries to achieve temporary reduction in cost. Cost reduction is to be achieved without sacrificing quality. Number 1, all statements are correct. All statements are incorrect. 1 and 2 are correct. 1 and 2 are only statement 1 and 2 are 3 are correct. അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30 ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 3 are correct. Okay, moving to question number 31. Which of the following statements are not included in the functions of management suggested by Henry Fayol? Number 1, staffing. Number 2, directing. Number 3, coordinating. Number 4, controlling. Only answer വരുന്നത് only 3. Only 3. 1 and 2, 3 and 4, all of these. Question number 31 answer in the option B ആണ് കേട്ടോ. Only both A and B അല്ല 1 and 2 sorry. Question number 31 option B ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Moving to question number 32. Who among the following belongs to contributories to classical theories of management? F.W. Taylor, Henry Fayol, Gilbreth. So the answer വരുന്നത് question number 32 option B, both 1 and 2. Moving to question number 33. The process of short
circuiting the chain of superiors from ultimate authority to the lowest level in the organization is referred to as scalar chain, unity of command, unity of direction, gang plan. Easy question. Question number 33 ആണ് നമ്മൾ gang plan എന്ന് പറയാം. Moving to question number 34, description of minimum knowledge, skill and abilities that are required to perform a job in an organization satisfactorily are termed as enrichment, description, specification, job evaluation, job specification. Minimum knowledge വേണ്ടതിനെയാണ് നമ്മുടെ specification എന്ന് പറയാം. 34. Moving to question number 35. In management, which among the following is not true about planning function? Planning is goal oriented, one time process, pervasive, involved choice. Easy question to option B, one time allalo, continuous ആണ്. Then question number 36, rearrange the following steps in controlling process in the correct sequential order. ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആദ്യം വെക്കുക അല്ലേ. സോ ഇതിൽ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36 ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെക്കുന്നു ആദ്യം, അതിനുശേഷം ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വരുന്നു, ദെൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വൽ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ദെൻ ഡീവിയേഷൻ നോക്കുന്നു, ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36 option D. Moving to question number 37, which among the following needs is not included in the Magellan's 3-need theory of motivation? Number 1, need for affection, need for power, need for achievement, need for affiliation. 37 answer in the need for affection, not included. Option A. Moving to 38, which of the following are the leadership styles mentioned in the managerial grid theory of Blake and Moulton? Number 1, improvised manager, middle of the road manager, country club manager, team manager. 38 answer another option D, all of these. 39, which of the following statements are about total quality management is are correct? TQM is a customer driven initiative. TQM focuses on everyone to take responsibility for quality. Question number 39 option C ആണ് correct. Both statements are correct. Question number 40, which of the following are on the job training methods? Job rotation, coaching, apprenticeship, conference. Question number 40 option A, 1, 2 and 3. Moving to question number 41, which among the following is are the reasons for inverse relationship between price and demand? Substitution effect, income effect, speculation effect, different goods. Question number 41 option B ആണ് വരാ, only 1 and 2. Moving to 42, read the following statements and select the right alternative given below. Number 1, in administrative pricing, prices are fixed by board of directors of companies. In full cost pricing, a fair amount of profit is added along with the cost price. Question number 42 option B ആണ് വരാ. 2 is correct and statement 1 is incorrect. 43, if any change in price does not affect quantity demanded, it can be due to number 1, unitary elastic, perfectly inelastic, relatively inelastic. 43 option B. Moving to question number 44, which of the following statements is are correct? Number 1, normal price refers to the long period price at which long term demand equals to short term supply. The cost element has greater impact on the determination of long run price. So question number 44 option B ആണ് correct. Only statement 2 is correct. Moving to question number 45, the internal economies of scale does not include number 1, economies of vertical integration, economies of risk spreading, marketing economies, economies of disintegration. Question number 45 option D ആണ്. Moving to question number 46, which theory of Joel Dean on advertising outlays mentioned? The more profitable and the more liquid the financial position of the business, the more advertising should be undertaken. ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് 46ന്റെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ്.
all you can afford approach. Question number 46, option B. Moving to question number 47. Which of the following statement is are correct? Number 1, marginal product is the change in total product resulting from a change in variable input. Mathematically, marginal product is the slope of average product curve. 47 option A ആണ്. Only statement 1 is correct. Moving to question number 48. The statistical methods of demand forecasting does not include. Question number 48 answer in the opinion poll methods, option C. Moving to question number 49. Which of the following is not a business cycle theory? Piemonte theory, Clark dynamic theory, Schumpeter's innovation theory, overestimate theory, Monterey. Question number 49, option B ആണ് correct. Not a business, Clark's dynamic theory. Moving to question number 50. Read the following statements and select the correct answer from the following. Number 1, cross elasticity of demand is negative for substitute goods. Cross elasticity of demand is positive for complementary goods. Question number 50, option D. 1 and 2 are incorrect. Moving to 51. The legal document that outlines companies' financial securities are securities for sale not as Table A, prospects, then prospectus, articles of association, memorandum of association. Question number 51, option B ആണ് വരാ prospectus. 52. A person becomes a member when he or she, number 1, the subscriber of memorandum of the company, agrees in writing to become the member, both A and B, none of these. Question number 52, option C, both A and B. 53. Which type of company can commence its business from the date of incorporation as per Companies Act 1956? Public, private, no company unless they submit declaration. A declaration 180 days from incorporation, limited company. 53, option B, private company. Option B ആണ് 53 ട്ടോ. Moving to question number 54. A company can change its name by passing ordinary resolution with the approval of central government, special resolution with the approval of central government, both A and B, none of these. 54, option B, special resolution with the approval of central government. Moving to question number 55. Which among the following document explain the fundamental conditions upon which alone company is allowed to be incorporated? Memorandum of Association, article, table A, prospectus. Question number 55, option A, memorandum of association. Moving to 56. The doctrine that explains persons dealing with the company is presumed to know the contents of public documents. Question number 56, option C, doctrine of constructive notice. Okay. 57. Which among the following section under Companies Act 1956 explains the provisions about statement in lieu of prospectus? Question number 57, option B, section 70. Question number 58. An unlisted company can issue sweat equity shares as per. Question number 58, option A, section 54 of Companies Act 2013. So 58 ആണ് കഴിഞ്ഞ option A ട്ടോ. Then 59. The first annual general meeting of a company must be held. Question number 59, option C, within 9 months from the closing of first financial year. Question number 59, option C. 60. Who cannot file a petition for winding up of company? ആർക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. Moving to question number 61. So 60 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 61. Placing of securities that are unquoted known as number 1, stock exchange placing, private placing, offer for sale, right issue. 61, option B, private placing. Okay. Moving to 62. Which among the following methods cost of raising is very high? Public issue through prospectus, offer for sale, private placement, right issue. 62, option A ആണ് വരാ, public issue through prospectus. Moving to question number 63. Which among the following statements are correct about
BSc Sensex. Established in 86, the base year of BSc Sensex is 8081. $X 30 is the dollar linked version of Sensex. It is a free float weighted stock market index. So question number 63, option D ആണ് വരാ 1, 2 and 4. 1, 3 and 4. 64, which among the following is to be followed for risk management by commercial banks? Basel 1 norms, Basel 3, 2, none of these. 64, option C. Moving to 65, which among the following is are true about NSDL? It was established in July 2000. Market Ka Eglavia is the investor awareness program of NSDL. It follows rolling settlement on T+2 basis. It holds securities in the form of physical or dematerialized format. 65, option B. Okay. Moving to question number 66. The minimum post-issue paid up capital of a company for IPO, initial public offer, listing requirement is 10 crore, 3 crore, 3 crore, 5 crore, none of these. Question number 66, option A, rupees 10 crore. Okay. 67, the process by which a listed company issues new shares. New shares issue നടത്തുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് follow on. Listed, already listed ആണ് എന്നിട്ട് new shares. So follow on public offer. Question number 67, option C. 68, which one of the following is are not correct about SEBI? It is a quasi-judicial, quasi-executive, quasi-legislative body. It protects the interest of investors, intermediaries, and issuers of securities. It was established under Securities Act 1956. It was constituted on April 1986. So 68 answer is the option D ആണ് ട്ടോ. 68. 3 and 4. 69, name the world's largest derivative exchange based on number of contracts traded. Question number 69, option D ആണ് വരാ National Stock Exchange India. So 69 ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ D. Moving to question number 70, the first exchange for small companies in India. Question number 70, option C, OTC, of the counter exchange ആണ് OTC. Question number 71, which is the exception to general rule taxation of previous year's income during the assessment year? Question number 71, option D, both A and B. Moving to question number 72, Mr. A is an employee in textile company at a salary of rupees 36,000 per month. He is a member of recognized provident fund to which he and his employer contribute 14% of his share of his salary. During the year, he was given a credit of rupees 10,000 as interest on the provident balance of rupees 1 lakh. The taxable amount of annual accretion is ഈസിയാണ് നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാവുന്നുള്ളൂ ടാക്സിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 72, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് 9,140. Moving to question number 73. So 72 ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ബി. 73, Mr. Santosh resides in Kanpur. He gets a basic salary of rupees 2 lakh per annum, DNS pay of rupees 1 lakh per annum, and HRA of rupees 1,60,000 per annum. He pays a rent of rupees 1,80,000 per annum. Determine the amount of HRA chargeable to tax. Again, easy ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഒക്കെ ഡിറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 73, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ 40,000. Moving to 74, in the case of let out house, the interest on loan deductible under section 24 taken for the purchase, construction or repair of the house property relating to the previous year is, again easy ചോദ്യമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 74, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. നോ ലിമിറ്റ് അല്ല, ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. അത് എന്താണ് പേഴ്സണൽ
ഇതിന് ആ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അവിടെ ലിമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 75. Which one of the following is an allowable deduction while calculating the profits and gains of business or profession? 75 option A ആണ് excise duty. Moving to 76. Under section 54B, which one of the capital gain is exempt from tax? Again easy. Option C ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. capital gain arising from transfer of agricultural land. അതാണ് 54. Then 50 not 76 ആണ് 76 option C. Then 77. Mrs. X is getting a family pension of rupees 30,000 per annum. The taxable amount of family pension is 77 option C, rupees 20,000. Then next 78. The deduction allowable under section 80GG of the Income Tax Act to an individual having the following income: business income rupees 2,95,000, interest on debentures rupees 5,000, rent paid by him for a house occupied by him for the purpose of his residence is rupees 6,500 per month. He deposited during the year rupees 50,000 in PPF. Question number 78 option D, 53,000. Moving to question number 79. The taxable income of an individual during the previous year 21-22 is rupees 4,35,000. The rebate available to him under section 87A is എത്രയാണ് റിബേറ്റ്? നമുക്കറിയുന്നതാണ് റിബേറ്റ് കൊടുക്കും ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 79 ഓപ്ഷൻ ബി. മാക്സിമം നമുക്ക് 12,500 ഇവിടെ. നമുക്ക് 5 ലക്ഷത്തിനായിട്ട് താഴെ ആകുമ്പോൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ആ 2,50,000ക്കും 4,35,000 ഇടയിലുള്ള ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ 5% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് റിബേറ്റ്. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 80. Mr. Kumar spent an amount of rupees 1,10,000 during the previous year 21-22 for the maintenance and medical treatment of his brother who is severely disabled and dependent on him. How much is the deduction available under section 80 DD to him? Again easy ചോദ്യം. Question number 80 option C ആണ് വരാ 1,25,000. Moving to question number 81. Which one of the following is the correct combination of demographic segmentation variable? Question number 81 option B, age, religion, sex and occupation. 81 option B. Moving to 82. The following subcomponents, namely transportation, inventory control and warehousing, are included in which element of marketing mix? Question number 82 option A, place. Moving to question number 83. The number of different product lines offered by a company in its product mix is called question number 83 option D, width. 84. Mr. X purchased a new 55-inch television, and after the purchase he feels that the picture clarity is not good and the audio effect is also too bad. The mental dissatisfaction of the customer is called. Question number 84 option D. Question number 85. Which one of the following is not a stage in AIDS theory of personal selling? So 85 option C ആണ് attitude. Okay. 86. Which one of the following is not a consumer promotion scheme? Question number 86 option A, push money. Moving to question number 87. Maruti Suzuki spends huge amounts for advertising and sales promotion for increasing the sales of their cars. The strategy is called. 87 option B, pull blend. 87. 88. A high quality car manufacturer adds a lower priced car to its line of prestige cars by reducing the quality and
sells the same at lower price, it is called. Question number 88. Option C ആണ് trading down. 89. When a product passes through this stage of product life cycle, competition becomes severe, sales increases but at a decreasing rate and profit has started falling. This stage is known as EC. Question number 89. Option B, maturity. Okay. 89, maturity. 90. The strategy of highlighting one powerful positive feature of the product in advertising to win against competition is known as. Question number 90. Option C, unique selling proposition, USP. 91. An auditor is a watchdog and not a bloodhound. This decision was observed in the case of. Question number 91. Option D, Kingston Cotton Mills Company Limited. Very famous ആണ്. Question number 91. Option D. Expenses paid for the installation of machinery is debited to the sundry expense account. This is an example for. Question number 92. Option B, error of principle. 93. Current file and permanent file are the part of. Question number 93. Option A, audit working paper. Easy ചോദ്യട്ടാ, ബേസിക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓഡിറ്റിംഗില്. Which one of the following is not a method for obtaining audit evidence? Question number 94. Statistical analysis. Question number 94. Option D, 94. 95. Letter of weakness is associated with. Question number 95. Option C, internal control. Moving to question number 96. Accounting standard 2 deals with. Number 1, valuation of inventories. Valuation of investment, valuation of inventories, fixed assets, fictitious assets. Question number 96. Option B, 96 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തേ. Moving to 97. When cash is received from Mr. X, no entry is made in the cash book by the cashier and he makes a personal use of the same. Subsequently, on receipt of remittance from Mr. Y, the amount recorded as cash received from Mr. X and this process continues. This malpractice by cashier is called. Question number 97. All of these: lapping, teaming and lading, short banking. All of these alladum. Moving to question number 98. A casual vacancy of an auditor in a company caused by resignation of an auditor can be filled by. Question number 98. Option C, by the company shareholders in general meeting. Second last question. Which one of the following is a civil liability of an auditor of a company? Question number 99. Option A, liability of misfeasance. Last question. Investigation is compulsory in the case of. Question number 100. None of the above. സോ 100 ചോദ്യങ്ങളുടെയും ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു കറക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും നല്ല പേപ്പർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു, മീഡിയം റേഞ്ച് കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റാങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ പറയാറ്, അറിയുന്നത് മാത്രം കുത്തിപ്പോരാ. അതൊരു 60 എബോവ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റിലോട്ട് കയറാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ട് ഓഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറൗണ്ട് 55 ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ആൻസർ, പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ. അപ്പോൾ ഇനി വരും എന്താണ് പോസ്റ്റുകൾ, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ആ സമയത്ത് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ സൂപ്പർ റിസൾട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. സോ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. ദിസ് ഇസ് കിരൺ CS സൈനിങ് ഓഫ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.